Hello everyone, welcome back to another video of Camsted. Today I am going to give you some tips on PTE repeat sentence. This type of question calls upon your ability to listen to a sentence and repeat it back as it was said. Let's look at the scoring system. Content 3, pronunciation 5, fluency 5 as well. If you speak whole sentence, then you will get 3 out of 3 marks in content. If you speak 50%, then you will get 2 marks in content. If you speak less than 50, then you will get 1 mark in content. How we can crack it? There are 2 ways of cracking the sentence. Firstly, try to catch sentence from the beginning. If you are unable to catch sentence from the beginning, then you can catch from the ending. You will get 10 to 12 repeat sentences in final exam. Sentences can be up to 7 to 14 words and maximum 16 words. Speak at the same pace throughout the sentence. मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Try to speak every word clearly for getting a good score in pronunciation. Don't recall sentence again and again because it may affect your fluency. अगर किसी रिपीट सेंटेंस विच तुहाडे कोलों कोई भी अखर नहीं कैच हुंदा ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਫॉर ਮੀ, ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਮੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। I hope these tips would help you. Thank you.